Welcome everybody to Dev Talk, a new beginning to celebrate the 6th anniversary of PUBG. I'm Jisoo Kim, or Jisoo Boy, and I've been the commentator of PUBG esports since 2017. As a person who has had a stint as a commentator of the game BATTLEGROUNDS since 2017 to be part of the history of PUBG, and it's overwhelming for me to celebrate the 6th anniversary, and it's such a pleasure to celebrate with the players from all around the world. And for today, we run the talk show in Korean, but simultaneous interpretation will be available for players from around the world in different languages. And you must have been curious about the topic for that talk today, and also you may have been looking forward to this. So, what will be ahead of Battleground, for instance? We've got spoilers, and for our players taking part real time, we've got presents prepared for you. So please stay tuned for rewards and gifts. So stay with us. So since this is a special day to celebrate the 6th anniversary of PUBG, we've prepared a short clip to signal the start of the Dev Talk, and here's a video. We can clearly see that PUBG has a lot ready to celebrate the 6th anniversary, and I can't wait to unveil them for myself. And here are the key players of Battleground. So we have got each one of you to introduce yourself. So I'm Kim Sang-gyun, or Sang-gyun Kim for Outgame PD. And it's such a pleasure to meet you again. And I'd like to talk to you about what I do in the video clip later. Pleasure to meet you. And Taeyeon, please introduce yourself. This is Taeyeon Kim, and responsible for in-game PD. And thank you for taking part to celebrate the 6th anniversary. And please enjoy the session. And Sujin, introduce yourself, please. I'm the team leader of publishing team, Sujin Yoon. Pleasure to meet you. And sitting next to me, I thought she was a celebrity to be with us today. But please introduce yourself to the players and users. Hi, I'm Clara from the Global Community team, and my team is responsible for communicating with the players and fans of Battleground, the bridge between you and the developers. And as a communication expert, I will check out all the comments from around the world to make sure I can facilitate communication in the studio today. Thank you, Clara. And the chat room is very heating up. So please pronounce Battleground. Wow. So she's a global communication expert, and I can tell how great her English is. And for players taking part in the talk event, we have got a lot prepared, as mentioned earlier. And for those curious about what they are, we have got a lot prepared. So please pay attention now. For today, for those of you who are with us today, on the first served basis, we have redeem codes, contraband coupon, 20 pieces, and 6th anniversary survivor spray. So redeem the code throughout the live session. Please redeem them. So
access now and redeem them. For those console users who cannot redeem the codes, we have rewards prepared for you throughout the month, so please take that in mind. And also, we have got quiz event prepared. From start to finish, you can, please stay with us to take part and check out the hints throughout the event to come up with the right answer. And to the lucky 6 winners, we've got 5,000 G coins for each of you. And from start to finish of the quiz, we have our hints prepared, so please stay tuned and don't miss out any single minute. So please stay with us. And thirdly, this is a message to PUBG event. Celebrating the 6th anniversary, please leave any messages or comments. And through the event, please send messages. And to lucky winners, we'll run a lucky draw real time. And each one of the 5 lucky winners, we will offer 2,000 G coins. So until 9 o'clock on March 24th or March 25th, Global Central Standard Time, we will offer the event. We'll run the event, and other than 2,000 G coins, we've got another reward prepared. We've got metal poster. It's made of metal. It's not available in the market, but we have made them just for you. And we've got postcards, and we've got stickers as well. So it's not available out in the market, but PUBG Crafton have prepared and will be ready to offer you for today. And for details, please check out on pubg.com. So for those of you who have not participated yet, please check out the notice. And before the end, we'll run a survey event as well. And before the end of the event, please give us feedback, whether you liked it, or what you didn't like. So please be honest, and we'll select 10 lucky winners to offer 10 G coin for each of you. So please stay until the end, until the last minute, to take part in the survey and scan this QR code to take part in the survey. And what about the game event? Yes, so Clara gave me a good reminder. Thanks, Clara. And we have this event prepared. So a special drop event to celebrate the 6th anniversary. So this is other than rewards, but just join us for playing to win rewards, clothing sets or skins, helmet skins, emote, nameplates are the rewards that we have prepared for you. And from March, to the returnees or those who come back to the event, to the game, we have got gifts prepared for you. So for those who are new to the game or coming back, it's going to be a good opportunity. And looking at the chat room, I can see how it is heating up with intensity. So Clara, can you read any comments that you like, whether it's from the global audience or from Korea? A lot of people are sending happy comments in the chat. Please send us a lot of warm messages today. 네, 그래서 굉장히 좀 Thank you for all your comments. 네. Yes, we. 네, 그러면은 그게 어떤 말인지 So 시청자분들께 how does that 설명을 좀 read 해주셔야 in 될것 Korean? 같아요. 네. Cheese 8 Chris says, "Hello, read me." 네. Yes, hello. I read your comment. 네. 무슨 뜻인가요? So what does that read in 제 Korean? 댓글 읽어주세요. 아, 제 read 댓글을 my 읽어주세요. comments. 아, 제가 봤을 때는 지금 국내 To 채팅창은 my eyes 딱 한 from 가지 Korea, I can read you're beautiful, you're cool, your English is wonderful. 국내 시청자분들의 So from fans from Korea, yes, they're hailing and they're applauding to Clara. And during the event, please leave comments or messages so that we can read out real time.
And for events, please check out the notice on pubg.com. And the first thing for today, here's the quiz event. So we've got one question for you, and please come up with the right answer, and we'll offer 3 hints during the event, very randomly, and you won't expect when. But as soon as you find out the right answer, please get back to us with your right answer. But where do we leave the answer? Is it on the chat room, or where do we leave? So please scan the QR code on the screen to give us your right answer. So for the quiz, here's the first hint to give away. So what you see on the screen, please take a guess to give us the right answer. So before that, scan the QR code to give us your answer. But those of you who's still looking for clues, you still got 2 hints, so please stay with us. So for those of you who know what it is, don't leave on the chat room, but scan the QR code. We won't check the chat room. So please scan the QR code to give us your answer. Make sure to enter the QR code and enter your answers so you can get those rewards. So scan the QR code to give us your answer. So and please leave your comments and messages so that we can check real time. And also make sure to redeem with your redeem code. And next, throughout the event, this is the highlight for today. Don't miss out, because you will be missing the very core of today's talk show. So celebrating the 6th anniversary of Pubg, Pubg has gone through phases of development and growth. And for 2023, Pubg is ready to give you, to share the updates. So what would become of Pubg or the future? We have prepared a video clip to show you the Pubg roadmap. So for those of you curious about the updates, please leave your comments or questions on the chat room. And we'll receive questions while the video clip is playing out. So please do join us in the chat room. And here's a video clip. 안녕하세요, 플레이어 여러분. 2023년 펍지 배틀그라운즈 로드맵 발표에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 펍지 배틀그라운즈 인게임 PD 김태현입니다. 6주년을 맞이하며 펍지의 6년을 되돌아보면 참 많은 것들이 달라졌는데요. 과거와 현재의 플레이어, 트렌드, 플레이 스타일 등이 말이죠. 펍지 역시 그러한 변화에 발맞춰 지금까지 온 길을 다시 한번 되돌아보고 초기에 개발되었던 것들을 점검하는 과정이 필요하다고 생각했습니다. 그래서 저희는 올해 펍지 배틀그라운드의 코어 플레이를 유지한 채 모든 요소들을 재점검하고자 합니다. 이를 바탕으로 수리하고 개편해 최종적으로는 장기 서비스에 초석을 다지려고 합니다. 인게임 PD로서 곰곰이 생각해봤습니다. 플레이어분들이 게임을 하면서 가장 자주 접하게 되는 모드가 뭘까? 아마도 튜토리얼, 일반전, 경쟁전, 그리고 다양한 타 모드, 이 4가지가 아닐까 싶은데요. 이 4가지 모드들 역시 6년 동안의 변화에 맞춰 개편이 필요합니다. 앞서 말씀드린 이 4가지 모드의 플로우가 나와 있습니다. 큰 틀에서 이 4가지가 잘 연결돼 플레이어분들이 튜토리얼, 일반전을 거쳐 경쟁전과 모드를 전부 다 경험한 후 각자의 성향에 맞게 다시 일반전과 경쟁전, 모드를 순환할 수 있도록 하려고 합니다. 특히 올해는 일반전에 비중을 두고 살펴보려 하는데요.
저는 일반전이 건강하고 풍부해야 서비스가 튼튼해지고 이로 인한 장기 서비스가 가능하다고 생각합니다. 플레이어에게 일반전에서 코어 플레이를 경험할 수 있는 기회를 제공한다면 일반전을 거친 플레이어는 더욱 다양한 경험을 하기 위해 지속적인 플레이를 하게 됩니다. 주로 일반전을 통해 이루려고 하는 것은 스트레스를 줄이고 재미를 증대시키는 것입니다. 그런데 경쟁 요소가 없는 일반전에서조차 스트레스를 받아야 하는 것에 대한 불만이 있으신 분들 있으시죠? 2023년에는 그러한 스트레스 요소를 개선하고 다양한 콘텐츠를 제공하여 즐거움을 늘리고자 합니다. 일반전 개선을 위해 구상하고 있는 변경사항들은 아이템, 블루존, 차량 스폰 개선, 전술장비 개편, 신규 부활 시스템 추가 등이 있습니다. 어떤 건지 감이 오시나요? 조금 풀어서 설명해 드리자면 게임에서 아이템 스폰량이 적으면 플레이어는 파밍에 많은 시간을 소요하게 됩니다. 이는 사망 시 허탈감이 커지는 것으로 이어지게 되죠. 이 같은 부분을 개선하기 위해 아이템 스폰량을 증가시키고 전체적인 블루존 밸런스 역시 조정하여 초반에 지루한 시간을 줄이고 최종적으로 전체 플레이 시간을 단축시켜 속도감을 높이고자 합니다. 물론 이는 펍지의 아이덴티티를 훼손하지 않는 선에서 진행될 예정입니다. 또한 앞서 말씀드린 것과 같은 긴 시간 파밍을 한 후 사망했을 때 겪은 허탈감은 저 역시 게임을 하면서 자주 느꼈는데요. 이러한 허탈감과 사망에 대한 부담을 완화하기 위해 복귀 전과 다른 형태의 부활 시스템을 계획 중입니다. 기존의 복귀 전은 사망한 플레이어에게 성공 가능성이 달려 있었지만 신규 시스템은 살아남은 팀원이 사망한 팀원을 살릴 수 있는 형태로 생존한 플레이어에게 성공 가능성이 달려 있습니다. 이는 복귀 전에서의 교전이 어려운 초보 플레이어 분들께 유용하게 작용할 수 있습니다. 또한 이 성공 가능성은 운에 따라 달라지기도 해서 조금 더 가볍게 일반전을 즐기실 수 있을 것 같습니다. 해당 신규 시스템은 단계적으로 적용할 예정이고요. 초기에는 에란계를 시작으로 8km 맵에만 우선 적용될 예정입니다. 마지막으로 전술 장비의 출시 이후 여러 전략적인 플레이가 가능해졌지만 주무기 슬롯을 사용해야 한다는 단점이 있었고 이로 인해 많이 사용되지 않았습니다. 올해는 커뮤니티의 피드백을 바탕으로 전술 장비 관련 개편이 준비되어 있습니다. 이와 같이 2023년 일반전 모드에서는 전반적으로 코어 플레이를 훼손하지 않는 선에서 다양한 요소를 개선하고 일반전 플레이에서 느끼는 스트레스를 최소화할 계획입니다. 펍지 배틀그라운드의 핵심 모드 중 하나인 경쟁전 역시 변화의 바람이 불어올 예정입니다. 경쟁전의 경우 가장 민감하게 받아들여지는 모드인 만큼 그동안 많은 변화를 시도하지 못해 안타까웠습니다. 하지만 살아있는 라이브 서비스의 지속을 위해서는 경쟁전에서의 다양한 시도를 통해 고착화된 게임 플레이를 탈피하고 적합한 변화를 통해 새로운 재미를 찾아야 한다고 판단했기에 올해는 굳은 결심으로 여러 가지 변화를 시도해보려고 합니다. 2023년 경쟁전에 찾아올 변화가 궁금하시죠? 3가지 변화가 예정되어 있는데요. 첫 번째, 기존의 8km 맵들을 모두 경쟁전에 적용하고 이후 제작되는 맵 역시 안정화 이후 바로 경쟁전에 추가할 계획입니다. 물론 처음에는 모든 맵을 한 번에 다 포함시키지 않고 일반전에서 사용되고 있는 맵 로테이션 방식을 사용하게 됩니다. 확률을 낮게 가져가면서 단계적으로 조정하겠습니다. 두 번째, 블루존 수류탄, 접이식 방패, 비상호출과 같은 일반전에서만 볼 수 있었던 아이템과 기능들을 경쟁전에서도 만나실 수 있습니다. 경쟁전의 변화를 느낄 수 있도록 일반전에서 많이 사용되면서도 밸런스를 크게 망가뜨리지 않는 장비와 무기들을 선별하여 순차적으로 도입하고자 계획하고 있습니다. 하지만 신규 부활 시스템이나 자가제조기 같은 경쟁전 모드에는 민감하게 받아들일 수 있는 컨텐츠는 추가되지 않을 예정입니다. 세 번째, 경쟁전 보상이 강화됩니다. 이를 통해 플레이어분들이 경쟁전을 플레이하는 것 자체에 매력을 느껴 매 시즌 새롭게 도전하고 싶도록 만들겠습니다. 또한 앞으로도 경쟁전에 관한 지속적인 분석과 관찰을 통해 경쟁전 모드를 개선해 나가겠습니다. 경쟁전 개선에 이어 e스포츠에도 새로운 변화가 적용될 예정인데요. 그동안 펍지 e스포츠 공식 경기는 슈퍼 룰셋이라는 별도의 인게임 규칙으로 진행되어 왔습니다. 경쟁전이 도입된 이후부터 플레이어 분들께서는 e스포츠와 같은 경험을 인게임에서 체험하실 수 있게 됐죠. 하지만 이로 인해 기존의 슈퍼 룰셋과 경쟁전 룰셋 사이에 간극이 생겨나게 되었습니다. 하여 이 간극을 좁히기 위해 e스포츠와 경쟁전 룰셋을 동일하게 변경하려고 합니다. 저희의 궁극적인 목표는 경쟁전에서 뛰어난 실력을 자랑하는 플레이어 여러분께 한 단계 위의 실력자들과 경쟁하기 위한 야망을 충분히 드러낼 수 있는 드넓은 경기장을 제공하는 것. e스포츠 팬 여러분께는
자신이 응원하는 프로 선수들과 똑같은 게임을 경험할 수 있도록 하는 것입니다. 앞으로 경쟁전에 적용되는 모든 업데이트 사항은 PUBG e스포츠 공식 경기에도 적용되며 인게임 e스포츠 모드 역시 경쟁전과 동일한 설정으로 조정될 것입니다. 구체적인 적용 일정과 변경점은 이후 별도 공지로 안내드릴 예정입니다. 이번에는 맵 로테이션 서비스의 변화에 대해 말씀드리겠습니다. 현재 일반전에만 적용되고 있는 맵 로테이션 시스템이 2023년에는 경쟁전에도 적용될 예정인데요. 일반전과 경쟁전의 맵 로테이션 서비스를 순서대로 설명드리겠습니다. 먼저 일반전의 경우 4월 업데이트 이후 기존의 1개월보다 짧은 주기로 5개의 맵이 서비스될 예정입니다. 기존의 1개월 주기는 선호하는 맵이 로테이션에 포함되지 않을 경우 해당 맵을 기다리는 시간이 너무 길다는 의견이 있었습니다. 이는 기다리는 시간이 길어질수록 PUBG에 대한 흥미가 떨어지는 결과로 이어지고 말았는데요. 하여 로테이션 주기를 좀 더 짧게 변경해 선호하는 맵의 플레이를 오래 기다리지 않도록 할 예정입니다. 그리고 에란겔과 산옥이 고정되고 큰 사이즈의 맵은 미라마, 테이고, 데스턴, 비캔디 그리고 작은 사이즈 맵은 파라킨과 파라모로 구성되어 총 8개 맵이 로테이션 됩니다. 모든 맵을 오픈해 모든 플레이어분들의 니즈를 충족시켜드리고 싶지만 모든 맵을 오픈할 경우 매치메이킹 환경에 악영향을 주기 때문에 5개의 맵만 운영하고 있습니다. 이와 같이 일반전 맵 로테이션 시스템 자체를 개선해 맵 로테이션 주기와 맵 풀 변경에 있어서 기존보다 유연한 서비스를 제공하고 동시에 PUBG에 적합한 맵 로테이션 서비스를 만들어가는 것이 목적입니다. 경쟁전은 한 시즌을 주기로 약 2개월마다 4개의 맵이 로테이션 될 예정입니다. 모든 맵을 한 번에 다 적용하기보단 초반에는 확률을 낮게 적용하여 단계적으로 조정할 계획이고요. e스포츠에서 진행하는 맵을 플레이어분들이 직접 플레이해볼 수 있도록 2023년 고정 맵은 에란겔, 미라마, 테이고입니다. 또한 데스턴을 경쟁전 맵에 추가하는 것 역시 현재 고려 중입니다. 매번 같은 맵들을 플레이하는 것은 게임에 대한 흥미를 떨어뜨릴 요소라고 생각하는데요. 그렇기 때문에 플레이어분들의 다양한 선호도에 맞춘 다양한 맵이 존재해야 합니다. 주기 변화를 통해 최대한 많은 플레이어분들을 만족시켜드리도록 하겠습니다. 저는 플레이어분들이 PUBG 배틀그라운드에서 최대한 다채로운 경험을 하시면서 즐거움을 느끼시길 바랍니다. 이러한 방향성을 가지고 4월 업데이트에서 맵 로테이션 서비스의 변경점들을 적용할 계획입니다. 이어서 가장 최근 업데이트에 적용된 건플레이 관련 변경사항에 대해 말씀드리겠습니다. 전반적인 건플레이 업데이트의 목표는 특정 총기 쏠림에 대한 완화와 비주류 총기 강화를 통해 다양한 선택지를 제공하는 것입니다. 게임을 할 때 특정 무기가 다른 무기에 비해 다소 뛰어난 성능을 가졌을 경우 해당 무기를 사용하는 플레이어는 즐거울 수 있지만 다른 플레이어들은 재미를 느끼지 못합니다. 저는 플레이어분들이 다양한 선택지를 가지고 전략적인 파밍을 통해 다채로운 건플레이를 즐기셨으면 합니다. 2023년 건플레이 업데이트의 주 목표는 5탄과 7탄의 밸런스 조정입니다. 최근 업데이트에서 5탄과 7탄 무기의 사용률 균형을 맞추기 위해 총기 티어를 정비한 것은 그러한 고민의 결과 중 하나입니다. 기존 보급 무기였던 어그를 월드 스폰 아이템으로 변경하여 보편적으로 사용할 수 있는 5탄 AR 무기를 추가했고 신규 보급 무기로 5탄의 위상을 강화할 수 있는 하마스를 추가했습니다. 많은 분들의 의견을 주셨던 M16, 뮤턴트와 같은 비주류 총기들은 역시 발사 속도를 상승시켜 사용성을 높이고자 했습니다. 추가적으로 새로운 메커니즘을 추가하기 위한 언더배럴 R&D와 저지력 R&D도 같이 진행 중입니다. 재미있는 상황과 플레이를 유도할 수 있는 무기 역시 추가할 계획입니다. 이는 플레이어로 하여금 주로 사용하던 총기 외에 잘 사용하지 않던 총기를 강화하거나 컨셉을 살려서 전략에 맞게 선택하도록 하고 결과적으로 각각의 플레이 성향에 맞는 다양한 선택으로 이어질 것이라고 생각합니다. PUBG 콘텐츠에 있어서 맵은 빼놓을 수 없는 핵심적인 요소입니다. 기존의 맵 중 테이고와 데스턴은 전 세계의 다양한 지역으로부터 다수의 긍정적인 피드백을 받았습니다. 이러한 그동안의 경험을 통해 저희는 맵의 컨셉트와 분위기가 재미있고 독특한 게임 환경을 조성할 뿐만 아니라 플레이어들이 얼마나 오랫동안 게임을 즐길 수 있는지에 영향을 끼친다는 걸 알게 되었습니다. 올해 저희는 벅찬 마음으로 신규맵 코드네임 네온의 개발 소식을 여러분께 전합니다. 네온은 과거의 향취와 미래의 세련됨이 만나는 지구상의 가장 독특한 장소 중 한 곳으로 영감을 얻었는데요. 물론 네온의 개발은 지금까지 저희가 마주했던 도전 중 가장 어려운 도전에 속하지만 저희는 이 맵이 그 모든 어려움을 감수할 가치가 있다고 자신합니다. 아직 개발 중에 있지만
이 자리에서 여러분들께 몇 가지 스포일러를 드릴까 합니다. 신규 맵은 세련된 빌딩들이 즐비한 현대적인 도시부터 전통적인 과거와 황치가 잔뜩 베인 장소들까지 다채로운 장소들을 포함하며 지금까지 펍지에서 본 적 없었던 특별한 분위기를 풍기는 맵이 될 것입니다. 또한 지상, 공중, 그리고 수상의 다양한 교통수단을 이용하여 신규 맵을 탐험하는 것은 그 자체로 신나는 모험이 될 것입니다. 더불어 저희는 네온만을 위한 새로운 시스템들을 계획 중인데요. 이러한 신규 시스템은 아이템을 획득하는 새로운 방식을 소개하여 게임 플레이 방식 자체를 바꿀 수도 있습니다. 마지막으로 신규 맵에 추가될 몇 가지 새로운 게임 플레이 기능 역시 계획 중입니다. 독특한 신규 무기, 차량, 역동적인 날씨, 그 밖의 멋진 비주얼 요소 등이 준비되고 있으니 올해의 마무리를 장식할 펍지에서의 잊지 못할 경험을 기대해주세요. 신규 맵 개발과 동시에 기존의 맵들 역시 업데이트될 예정입니다. 올해 저희는 펍지의 가장 오래된 전장인 에란겔과 미라마의 코어 플레이를 유지하면서 대규모 업데이트와 신규 스팟을 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그림에서 볼 수 있듯이 해당 맵들이 새로운 지역을 추가하고 오래된 지역을 손보고 있을 뿐만 아니라 몰입감이 증대될 수 있도록 새로운 디테일을 추가해 맵을 전반적으로 개편하고 있습니다. 남쪽 섬이 가장 크게 달라질 것이며 이로 인해 남쪽 섬은 나머지 3억 지역과 현저하게 대비될 것입니다. 기존 맵 업데이트는 올해 하반기 중 이루어질 예정인데요. 에란겔은 펍지의 매우 상징적인 맵이기 때문에 저희는 에란겔 업데이트를 통해 여러분이 이 고전 맵에서 가능한 최고의 경험을 하시길 바라면서 조심스럽게 접근하고자 합니다. 펍지는 해당 장르에 익숙하지 않는 입문자들에게 조금 어려운 게임일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 신규 플레이어에게 최대한 포괄적이고 상호작용적인 온보딩 경험을 제공하기 위해 최선을 다하는데요. 저희의 목표는 신규 플레이어가 단순히 게임의 핵심, 메커니즘에 익숙해지게 도와주는 것에 그치지 않고 다양한 무기와 게임 플레이 전략을 시도해볼 수 있는 안전하고 매력적인 환경을 제공하는 튜토리얼을 만드는 것입니다. 그와 동시에 신규 플레이어들이 가장 자연스러운 흐름으로 전투에 참여하고 게임 자체를 탐색할 수 있으면서 튜토리얼이 효율적이고 직관적이 되어야 한다고 생각합니다. 따라서 2023년에는 다양한 시도를 통해 보다 더 매력적이고 유익하며 즐거운 튜토리얼을 제공하기 위해 노력할 것입니다. 현재 진행 중인 주요 계획 중 하나는 모드 서비스를 확장해 플레이어분들께 보다 다양하고 매력적인 경험을 선사하는 것입니다. 2023년에는 펍지의 풍부한 신규 모드들을 추가하고자 합니다. 인텐스 배틀로얄과 같은 메인 배틀로얄 모드의 재창조된 버전을 시작으로 타 FPS 게임에서 가장 재미있는 요소들을 접목한 것, 어쩌면 새로운 장르를 개척할 수 있는 완전히 새로운 플레이 방식까지 저희는 모든 플레이어들에게 다양하고 흥미진진한 경험을 제공하는 것에 몰두하고 있습니다. 아직 개발 초기 단계이기 때문에 이미지나 영상을 보여드리기는 힘들지만 저희는 펍지가 오랫동안 사랑받을 수 있는 게임으로 거듭날 수 있도록 게임의 미래를 준비하고 있습니다. 현재 저희는 펍지 맵들 중 하나를 새로운 엔진으로 옮기기 위해 다양한 시도를 하고 있는데요. 최선을 다하겠지만 아직은 완전히 결정된 것이 아니며 가능하지 않을 수도 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 세부 사항은 여전히 다듬고 있는 중이고 차후에 관련된 내용을 공유드리도록 하겠습니다. 그동안 펍지 커뮤니티에서 많은 분들이 원하셨던 월드 모딩 역시 연구 중에 있습니다. 월드 모딩이 도입되면 이상적으로 플레이어들이 직접 자신만의 독특한 게임 모드와 환경을 창조하고 공유하게 될 것입니다. 물론 현재는 계획에 불과하지만 만약 저희가 구상한 대로 진행된다면 월드 모딩의 도입은 펍지를 즐길 수 있는 또 다른 길이 될 것입니다. 추가적으로 저희는 펍지에 완전히 새로운 차원의 전략을 도입할 수 있는 건물 파괴 기능을 추가할 기회를 엿보고 있습니다. 이는 플레이어로 하여금 주변 환경을 변화시키고 고전적인 펍지 플레이 방식을 탈피한 신선한 역동성을 경험할 기회를 제공할 것입니다. 비록 말씀드린 계획들 중 일부는 변경되거나 현실화되지 않을 수 있지만 저희는 이러한 도전들이 필연적으로 펍지의 새로운 시대를 열어줄 추가할 가치가 있는 발걸음이라고 믿습니다. 더욱 스릴 넘치는 배틀로얄 경험을 향한 흥미진진한 여정에 동참해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 펍지 배틀그라운드 플레이어 여러분, 오랜만입니다. 로비, 상점, 패스 등 인게임을 제외한 모든 영역을 담당하는 아웃게임 PD 김상윤이라고 합니다. 로드맵에 앞서 저희 아웃게임의 역할이 궁금하신 분들 있으실 것 같은데요. 간단히 설명드리겠습니다.
아웃게임과 관련된 콘텐츠를 기획하고 제작할 때면 아웃게임의 역할, 즉 플레이어들에게 어떤 경험을 제공해야 하는가에 대해 저희는 항상 고민합니다. 저희가 생각하는 PUBG 배틀그라운드에서 아웃게임의 역할은 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫째, 플레이어들이 자신이 원하는 매치를 빠르게 플레이할 수 있도록 지원하는 것. 둘째, 각종 소셜 기능과 기록, 프로그레션과 같은 콘텐츠를 통해 아웃게임만의 재미를 제공해서 플레이어들이 언제나 접속하고 싶게 만드는 것. 셋째, 성장형 무기, 패스, 제작소 등 다양한 시스템을 통해 새로운 도전을 제공하면서 플레이어들이 원하는 아이템을 획득했을 때 최대 만족감을 느낄 수 있도록 하는 것. 이것이 저희가 생각하는 아웃게임의 역할입니다. 2023년 아웃게임 로드맵을 위해서 지난 2년간의 횡보를 되돌아 분석해 보았습니다. PUBG 배틀그라운드가 2022년부터 무료 플레이 서비스로 전환하면서 신규 플레이어뿐 아니라 복귀 및 기존 플레이어 케어에 집중하고자 하였습니다. 이를 지원하기 위해 아웃게임에서는 튜토리얼 개발 및 UI, UX 개선 등을 높은 우선순위로 실행하였습니다. 이뿐만 아니라 신규 성장형 무기 스킨, 제작소, 콜라보레이션 스킨과 같은 업데이트도 꾸준하게 진행해 여러분들의 긍정적인 피드백도 많이 받았습니다. 반면에 아웃게임만의 재미를 제공하는 컨텐츠 개발은 우선순위가 다소 밀려 많이 이루어지지 않았는데요. 대표적으로는 매치 종료하면 마스터리 메달, 무기 마스터리 개편 등을 진행했지만 플레이어들의 흥미를 이끌 만한 이펙트가 부족했다고 생각합니다. 그렇다면 우리는 2023년에는 무엇을 할 것인가? 이에 대해 본격적으로 시작해 보겠습니다. 여러분의 아웃게임 경험을 책임질 저희 아웃게임의 올해 목표를 먼저 말씀드리겠습니다. 첫째, 다양한 게임 모드를 동시에 운영할 수 있는 서비스를 개발하려 합니다. 둘째, 소셜 서비스 강화 등 아웃게임만의 콘텐츠를 개발할 것입니다. 플레이어들이 게임에 접속해서 배틀로얄을 하지 않더라도 아웃게임에서의 활동을 통해 재미를 찾을 수 있게끔 재미의 허브를 만들고자 합니다. 마지막으로는 기존 시스템을 더욱 개선해서 모든 플레이어에게 새로운 도전과 흥미를 제공할 것입니다. 이러한 목표들을 위해서 계획되어 있는 올해 진행될 프로젝트 몇 가지를 소개하겠습니다. 작년 로드맵에서도 언급했던 아케이드 개편이 올해 중반에 추가될 예정입니다. 지난해 다양한 업데이트를 병렬적으로 진행하다 보니 아케이드 개편을 실행할 여유가 없어 연기되었습니다. 아케이드에서는 긴 시간 동안 팀 데스매치 모드만이 운영되고 있는 상황이며 새로운 모드 추가에 대한 요구가 자주 있었습니다. 또한 랩스 모드를 통해 실험적인 요소와 색다른 재미를 추가적으로 제공하였으나 일정 기간에만 서비스되었던 아쉬움이 있었죠. 이에 저희는 다양한 랩스 모드를 단기, 장기 혹은 상시 운영 콘텐츠로 아케이드에 포함될 수 있도록 시스템을 확장하려 합니다. 그러면 플레이어들이 편하게 자신이 원하는 모드를 선택해 즐길 수 있게 됩니다. 뿐만 아니라 모드 플레이에 대한 보상 시스템도 구축하고자 합니다. 모드 플레이를 통해 포인트를 획득하여 아이템으로 교환할 수 있는 시스템이 현재 계획되어 있습니다. 올해 중반쯤에는 클랜 시스템도 추가하고자 합니다. 오래 기다리셨죠? 그동안 유저분들뿐 아니라 저희 내부에서도 많이 원했던 기능이며 현재 열심히 개발 중입니다. 처음에 제공되는 클랜 시스템에서 핵심으로 생각하는 목표는 이미 외부에서 활동 중인 클랜을 저희 아웃게임에서 지원하는 것입니다. 저희가 제공하는 클랜 시스템을 통해 클랜에 속한 플레이어들이 느끼는 소속감과 성취감을 높이고자 합니다. 화면에 보이는 이미지가 현재 개발 중인 클랜 시스템의 메인 화면입니다. 지금 만들어지고 있는 클랜 시스템의 핵심 요소는 클랜 태그와 클랜 플레이트입니다. 클랜 태그나 플레이트가 인게임과 중요한 영역 곳곳에 노출되어 자신의 클랜을 자랑할 수 있게 될 겁니다. 클랜 시스템은 첫 출시일부터 많은 기능을 제공하지 않겠지만 플레이어들의 의견을 바탕으로 새로운 기능을 적극적으로 추가해갈 예정입니다. 클랜 시스템뿐 아니라 평판 시스템, 팀원 제한, 팀 찾기 등 다양한 소셜 서비스 업데이트도 올해 예정돼 있습니다. 서바이버 패스 개편이 올해 2번에 걸쳐 진행되는데요. 오랫동안 크게 변화가 없던 서바이버 패스를 개선해서 더욱 많은 플레이어가 가벼운 마음으로 더 즐겁게 패스를 사용할 수 있도록 만들겠습니다. 보상 획득 방식을 개선해 서바이버 패스가 더 즐겁고 매력적인 콘텐츠가 되도록 계획하고 있습니다. 또한 패스의 전반적인 난이도를 낮춤으로써 플레이어가 최대 레벨까지 더 쉽게 도달할 수 있도록 개선할 생각입니다.
성장형 무기 스킨 개편도 올해 하반기쯤에 계획되어 있는데요. 성장형 무기의 레벨별 효과를 개선하거나 추가하는 것이 계획 중인데, 한 가지 예를 들면 무기 특정 부분의 색을 변경하는 것이 고려 중에 있습니다. 또한 오래전에 출시된 성장형 무기 스킨을 복각해 재출시하는 것도 진지하게 검토 중입니다. 올해 더욱 매력적인 성장형 무기 스킨을 보여드리고자 하니 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 그리고 스킨이라고 하면 콜라보레이션 얘기가 빠질 수 없겠죠. 살짝 힌트를 드리자면 맥라렌의 뒤를 이을 전 세계 누구나 아는 자동차 브랜드, 그리고 우리 모두가 추억을 품고 있는 멋진 IP와 콜라보레이션 등이 계획 진행 중입니다. 9게임의 2023년 로드맵 내용은 이 정도로 마치겠습니다. 물론 오늘 공유한 내용 중에서 세세한 변화는 일어날 수 있습니다. 하지만 확고한 계획과 우선순위는 세워졌으니 장기적인 목표를 두고 끝까지 이루어내겠습니다. 올해 연말에는 9게임이 많이 개선됐다, 흥미로웠다, 그리고 즐거웠다는 얘기를 여러분들께 듣고 싶습니다. 그렇게 될 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 9게임 PD 김상윤이었습니다. 안녕하세요. 배틀그라운드 안티스트를 담당하고 있는 김상환입니다. 매년 플레이어 여러분이 귀한 의견을 주시는 부분이 있습니다. 어떤 부분인지 생각나시는 게 있으신가요? 바로 불법 프로그램 이슈입니다. PUBG 개발진은 런칭 이후 안티스트 시스템을 고도화하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그럼에도 유저분들의 기대와 눈높이는 더 크다는 것을 늘 느끼고 있는데요. 2023년도의 안티스트 방향성을 설명하기에 앞서 먼저 작년 한 해를 돌아보도록 하겠습니다. 2022년은 저희가 많은 도전과 노력을 쏟은 한 해였습니다. 다들 아시는 것처럼 2022년 초 배틀그라운드는 무료화 서비스를 시작했는데요. 그만큼 게임에 대한 진입 장벽이 많이 낮아졌고 불법 프로그램 사용자를 만날 확률이 높아지게 될 것이라는 부분을 우려하셨을 것입니다. 팬분들의 이러한 우려와 격려가 있었기에 저희는 더 많은 노력을 쏟았습니다. 무료화 이후 더욱 강력한 불법 프로그램 건절을 위해 운영 측면에서는 더욱 치밀하고 강력한 모니터링과 대응을 했고요. 그리고 시스템 차원에서는 다양한 시도와 도전을 위해 노력했습니다. 배틀그라운드 자체 솔루션인 자키도스 개선 작업에 꾸준히 노력하고 있으며 시스템이 점점 발전하고 고도화되고 있습니다. 2022년 6월과 8월에는 에이스 안티스트 솔루션을 시험 운영해보며 기존 시스템을 보완했고 시너지를 낼 수 있는 방안을 모색했으며 그 외 다양한 신규 솔루션을 내부적으로 R&D했습니다. 나아가 작년 중순 공지를 통해 플레이어 여러분께 안내드렸듯이 기존 자키토스 솔루션을 지속적으로 개선해 비인가 프로그램을 더 많이 적발해낼 수 있게 되었죠. 이러한 기술적 접근 외에도 신고 시스템도 더욱 정교하게 개선하고 있습니다. 신고 신뢰도 시스템과 머신러닝 기술을 활용해 오제제 비율 또한 줄여나가고 있습니다. 계정 대여 및 양도 등 어뷰징 단속을 위한 대응을 강화하기도 했는데요. 다른 플레이어의 게임을 방해하는 어뷰징 제재 등에도 많은 개선이 있었습니다. 위와 같이 계정에 대한 제재 외에도 불법 프로그램이 사용되는 하드웨어에 대한 제재에도 노력을 기울였는데요. 과연 정말로 하드웨어 밴이 잘 진행되고 있는 것이 맞는가에 대한 커뮤니티에서의 궁금증이 있음을 충분히 인지하고 있습니다. 이에 이번 기회를 통해 저희의 하드웨어 밴 방식을 간략히 공유드리겠습니다. 현대 하드웨어 밴은 상황에 따라 계정에 대한 이용 제재와 비인가 기기 탐지 메시지와 함께 게임을 종료시키는 조치를 선택적으로 활용하고 있습니다. 때문에 유저분들의 입장에서도 불법 프로그램 사용자에게 실제 하드웨어 밴이 진행된 점을 명확히 알기 어려웠던 부분이 있을 것입니다. 이러한 하드웨어 밴 대응으로 인해 재진입이 억제된 불법 프로그램 사용자의 비율은 21년도 대비 304%로 약 3배 상승하며 무료화 이후에도 더욱 강력하게 불법 프로그램 사용자의 진입을 억제했다고 볼 수 있겠습니다. 그럼에도 여전히 많은 유저분들이 불법 프로그램으로 인한 불편함을 호소하고 계시며 더 나은 게임 환경을 기대하고 계신 것 또한 인지하고 있습니다. 그럼 올해 2023년 배틀그라운드 안티스트에는 어떤 변화가 있을까요? 저희는 3가지 키워드를 약속드리려고 합니다. 바로 대응 능력 강화, 재진입 억제, 그리고 유저와의 소통 강화입니다.
우선 대응 능력 강화를 위해 머신러닝 기술을 고도화하는 데에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 시스템의 알고리즘 및 패턴을 스스로 파악하고 학습해 대응하는 것을 머신러닝 기술이라고 하는데요. 올해는 이 머신러닝 기술을 불법 프로그램 계정 탐지, 어뷰징 탐지, 자체 시스템인 자키토스와의 연동 등 더 넓은 영역에서 활용하는 것을 지향하고 있습니다. 더 자세한 계획과 방법은 여기서 설명드리지 못하지만 핵심적인 기술 모델을 개발하여 올 상반기 바로 실행하는 것을 목표로 삼고 있다고 보시면 됩니다. 치터를 초기에 잡는 것만큼이나 중요한 것이 있습니다. 바로 이들이 게임으로 다시 들어오는 것을 막는 것인데요. 불법 프로그램 유저와 게임으로 재진입을 막는 것을 올해 더욱 중요한 목표로 생각하고 있습니다. 이러한 지속적인 노력을 통해 많은 팬분들이 갖고 계신 걱정, 우려, 불만, 불신을 2023년에 많이 개선하는 것을 목표로 하겠습니다. 이 과정에서 모든 플레이어와 파트너, 그 외에도 저희 게임에 애정과 관심을 갖고 있는 게임 팬분들과 가감없는 소통을 이어가겠습니다. 이 액션 역시 현재 내부에서 기획 중으로 올 상반기부터 팬분들께서 만나보실 수 있을 것입니다. 앞서 설명드린 세 가지 약속을 비롯해 치터들의 재진입 허들이 될 수 있는 시스템과 정책을 발굴하고 실행하기 위해 저희는 꾸준히 노력하겠습니다. 올해는 특정 행위에 대한 제재를 넘어 전반적인 이상 행위를 미리 탐지하고 선제적으로 대응하는 것에 중점을 두고자 합니다. 플레이어 분들이 안심하고 즐길 수 있는 배틀그라운드가 되도록 고민하고 노력하겠습니다. 감사합니다. Great. So we just saw all the changes and plans in store for Battlegrounds in 2023. I could see from the clip that you put in so much thought and effort, especially Sang-gyun and Taehyun. You talked about many in-game and out-game features, and you were actually in the clip. So could you perhaps elaborate on the experience of shooting this clip? Well, I already said this in the clip, but this year, I think Outgame will add more entertaining features on its own. That is our focus, so please stay tuned. So in Outgame, the clan feature was very impressive. So please stay tuned for all the clan-related updates. And now, Taeyeon, what about some in-game features? Well, this year, like I said in the clip, we will refurbish what is already offered as in-game features to make them more entertaining for our players, to expand the pool of general users and make sure that they have more fun. We're trying to make that environment, so please try it out and give us much feedback. Thank you. The more feedback you give, the richer the game will become, so please don't hesitate to give your feedback in the chat room, or you can also email us the feedback, and we will make sure to reflect your feedback. And now we will go ahead and reveal the second hint for the quiz. There were some who were still confused after the first one, so we have another one coming. Now please pull up the quiz on the screen. Okay, so we have an image of the weapon here, and we played you the sound. So now you have to get it right, right? You can maybe take a sneak peek in the chat room to get a clue, and please scan the QR code and let us know what you think the answer is. And then we will reward the participants who got it right. And to celebrate our 6th anniversary, we have a very special corner prepared. You will see on the screen a cake that we made with various symbols of PUBG. So we put together a lot of in-game like care packages and grenades and other items that you will see in-game to make this cake. So with our heartfelt congratulations, we will blow the candle
Do we have a BGM perhaps to celebrate the 6th birthday? We have so many candles here. It's okay, I'm getting there. Users, could you perhaps just shoot us a flame so we could speed things up? Okay, so to celebrate our 6th anniversary, we are joined by so many users. I'm so glad that we have this special cake ready. And until we got here, it wasn't a short journey, but what really drove us to get to where we are were the players. It was all your love and support, and that's what helped us actually make it here. So, thank you. So why don't we have our panels blow out the candles on this wonderful cake? So with all of our heartfelt congratulations and our gratitude to our players, we will blow the candle. 1, 2, 3. Congratulations once again. Thank you so much. It's all thanks to our players that we made it all the way here. It was all our players' love and support that we made it to our 6th anniversary. It's like we have that smoke grenade effect here. Thank you all once again. And we are showered with congratulatory messages in the chat. Clap, clap, clap. Oh, please shower us with coupons too. We're having so much fun with the game. Thank you. We're seeing these messages. I'll have a slice from the bottom. That's what one of the comments that we are seeing in the chat. Of course, we will give you a slice of the cake if you could actually physically be here. We are joined by so many users, and we have more rewards going out with special events, so please stay tuned. Before today's event, the Message to PUBG event was ongoing, and many users left messages congratulating the 6th anniversary. And you will see a bunch of balls on the wall behind us. So, Glara, could you please pick out a number of balls so that we could read the messages from our users that are contained in the balls? So, we will pick out 5 balls. So, Glara will be drawing the lucky winners for the G-Coin reward. And Sangyun, Taeyeon, Sujin, Glara, and I will have 1 ball each. So let's see what messages are in these lucky balls, starting with Sangyun. Please read out the message and please also mention the platform and ID that the player uses. The platform is Steam. ID. H2K Chan is the ID. After 6 years of an amazing journey, I want to express my gratitude to the game publisher for giving us thrilling and breathtaking moments. There's nothing more wonderful than fighting a battle with friends after an exhausting working hours. Thank you and happy 6th birthday PUBG. From me, with much love. Thank you so much. Wow, so from across the ocean, we got this valuable message and another message, Taehyun. It is a Chinese player and console player on Steam, and the ID is E3 Mondays. Congratulations on the 6th anniversary, PUBG. I hope the game will continue to make improvements so that more gamers can experience fun and competition. And I hope PUBG will have many more great things coming up. This game gave us so much entertainment and passion, and I was able to make so many gamer friends, so I'm so grateful.
I wish a brighter future for PUBG, and I wish continued global success so that the game will become an esports legend. Let's all celebrate this occasion. Thank you. And Sujin, could you read yours? It's a Korean user from Steam. And I'm not if I'm pronouncing it right, but Lyra with the cute emoji. Congratulations on your 6th anniversary to all Krafton PUBG employees. Thank you so much for doing your best to operate this game. You have been servicing the game for 6 years. It's impressive. During that time, I managed to get married and also land a job. Well, congratulations. First, my friends begged me to play it with them, but now I'm the only one left playing, and now I'm recruiting my acquaintances to play with me. I will never forget my first chicken dinner. I think I got lucky, but it was a very valuable win. I wanted to get better. I practiced every day and put in so much thought, which I still continue to do. It's difficult to immerse in just one game, but PUBG showed me that's possible. I'm having so much fun. Thank you. Please continue updates and offer various contents. Thank you to the PUBG employees. Thank you. I want to thank you. And Clara? It's a Norwegian player. The user uses PlayStation and Jedi XCV is the ID. Well, we have a great English version, so I will read that version. Thank you guys for this wonderful game that has brought joy, sweat, pulse, and anger to us all. Connected people worldwide. Friends has been made, memories has been made. A lot of hours that will never seem to be wasted. Happy anniversary. Yes. And this wonderful game gave me the opportunity to make so many friends and memories. That is evident from the message of the player. Thank you once again for your congratulatory message. I will now open up my message ball. It's neatly packaged. Oh, it's a user from Sweden. So the message reads, first, happy 6th anniversary to the game and to all the developers. I'm so grateful that this game exists. I love it. I got one question, or more like a request for the lovely devs. When are you guys going to do a day in the life of a PUBG developer? I think it would be hilarious to see how you guys work together to make this game. That was from XXXXX157. That was the ID of the user. So they are so curious to take a sneak peek into the day of the developer. So why don't we take a look at how much work Anti-Cheat team is putting in throughout their days at work. I'm sure I'm not the only one who's curious. So please develop that vlog content and show us how you struggle to fight all the cheaters. I think that is a content that you should put out. And also, still, the event is open, so join the Message to PUBG event. It's still up and running. I hope that this game will be serviced for 600 years from now on, so please stay with us until 9 a.m., 24th of March, and until the 23rd of March UTC time. This event will be up and running, so please join us. We have rewards such as postcards and metal posters, so please keep that deadline in mind and join us. Don't miss this event. We have so many users from worldwide and from home. We are looking at all the comments that you are posting in the chat, and we will make sure to review all of the comments and feedback you are giving us internally. So thank you so much for participating. And last but not least, we have a third hint for the quiz. If you still can't figure out what the answer is after the first two hints, we have another one coming. Please guess what PUBG weapon this is.
Okay, we heard the full sound of the weapon. And you saw the previous image, and the sound that we played for our second hint was the sound with the suppressor on, but this one was a clear sound of the weapon. So if you think you know the answer, scan the QR code and grab your rewards. The quiz event will be closing soon, so don't miss out and join the event now. Perhaps could our panels give us some hints for the quiz? Sang-kyun, could you give us some more hints? Well, I haven't used this actual gun in the military, but I think many ex-soldiers of the Korean military will be familiar with it. I actually did use this gun up to 10,000 bullets in the forward battle strategy when I was serving in the army, so I'm familiar with this one. Oh wow, really? So that was our quiz event. And we all watched the plans and changes in store for 2023 and the roadmap clip. I'm sure you have questions after watching the clip, and we cannot neglect those questions. So we will take the time to ask those questions to our panels and PDs. I'm sure you really explained thoroughly the plans, but there are still lingering questions among the users. We had players continuously posting questions on the chat. So we selected a number of the questions that our players posted. So we will take this time to openly ask those questions. So our first question goes, you mentioned a new revival system will be added. Could you elaborate on how it will be different from the comeback BR in Taego and VCAND? Can Taehyun answer this one? So whereas the comeback BR and the revival system are different. So it's about coming back, but the process is different. Whereas as you may know, whereas the conventional comeback BR is about bringing back those dead to come back in a separate battlefield. So the survivors of the separate battle in the separate battlefield will come back to the system. But for a revival system, with the help of the colleagues, the revival will be made possible. So that's the difference. So E-system has been announced, but from the chat room, we can read comments, especially from players of Korea. We've been receiving heated reaction. And about the clan system, could you give us a brief explanation what will be added and what will be highlighted, for instance? As you may have seen, clan system will be designed to be minimal. And in practice, rather than activities inside, so our real activities will be conducted inside, but we are planning to help players feel a sense of belongings. So so from that start, we will develop further. But unfortunately, there will be no clan battles. But the battleground game itself is not a one-on-one game. So a game amongst clan will be difficult or challenging. But we're going through a lot of brainstorming and exchanging of ideas. But in the beginning, there will be no clan battle. And not opening all the features for the clan system, but features will be added gradually. Also, Battlegrounds is known for its various collaborations. I could think
of the Blackpink collaboration, the one with Neymar and the one with McLaren, just off the top of my head. So in 2023, do you have some new collaborations planned? I think you hinted that in the clip. Sujin? Yes, there will be some collaborations, but because it's my first time in this event, so I'm very nervous. I'm reading through every single line of comments from the chat room, and so a lot of you are talking about the K-pop stars, including G-idols. But about collaborations, we have been going through a lot of experiments within Pubg. But we feel that a lot of the experience have rooms for rooms for improvement for our audience. But you can look forward to other collaborations other than collaborations with vehicle models. Yes, I read all the lines from. I like New Jeans as well. I like aespa as well, personally. And I'd like to see Karina, please. Would you join us? Well, I'd like to be in the studio for photo shoots, for instance, so that I can clean or I can, help you out. Suji, please, New Jeans or Girls' Generations or go for New Jeans or Seraphim. Yeah, so I'll take that into consideration. And I read a lot of feedback to take back for today, yes, as well as the collaboration with New Jeans. But I've seen the silhouettes. But I've seen a lot of, vehicles, high-end vehicles that we can look forward to for this year. So I heard there will be a change to the map rotation cycle. So what will that change be? Taeyeon, could you elaborate on that? You have noticed already, but about the rotation, it's going through every month. But depending on the preference of players, the tastes and preferences are different, but it's been challenging for us to meet all the needs. But we've been going through numerous thoughts and experiments. We haven't come up with a perfect resolution yet, but we are looking to shorten the interval from 1 month to 1 week. And we have made updates to make rotation more flexible, to make it adjustable. So by running the rotation by 1 week, we are planning on adjustments. Well, this is not what we have been concluded yet, but we will receive feedback from our users and players and will communicate actively with them to improve rotations. I heard the MMR in the PUBG is all considered to figure out what the most preferred maps are. Such analysis is ongoing, so we will take a look at which battleground is the most played in year 2023 to further optimize the map rotation cycle. You said the rewards will be enhanced in the clip for the ranked matches. The pain point in the ranked match was that special rewards were given out, but then they were collected. So perhaps could you share plans how you will tweak such aspects? As for us, we know about the complaints from users already. And we're looking to offer higher quality rewards. And what we are looking into is to offer permanent rewards. So in a longer term, 1 or 2 years, so about the interval or the period to offer permanent rewards, we are looking to offer in proportionate to the season spent. So after the season, it was disappointing
disappointing for the rewards being taken away despite seasons spent, but you're looking into the long-term rewards, and that's impressive. Very important issue, including the anti-cheat solution. Communication with the users is a very important point. We had the Candy Reborn Dev Talk last year, and now we are having the 6th year anniversary Dev Talk. So the time that we spend communicating with the users is important. Do you have more plans about that? Honestly speaking, I keep seeing from the chat room that it's a notification, but PUBG has limited experience in running events like Dev Talk, so we do agree that we should communicate actively with players and users, but I agree that it's unilateral, that a lot of the audience may feel that it's a notification rather than a communication. And I read from comments and being part of the event, I could see what we should do for improving the communication channels. And I feel that we should work harder to make improvements. So we've been releasing trailers and trying a lot of experiments to deliver messages better, but I think we should take a further step because communication is about being interactive, but we do feel that the messages are being unilateral. So to be relevant to PUBG, we will look into more communication measures. And about the anti-cheats, about the roadmap, do you hear me? About the roadmap, we will reinforce the communication. About the anti-cheat, yes, so reinforcement measures will be made. So this is about the, this is what communication is. Yes, please. Yes, please, everybody, please. I will read out every single line from you so that I can, bridge between you and the developers. Just tell us everything. I'll take that to our team. So about anti-cheat, as part of the roadmap, we'll communicate more actively. Yes, well, we feel that we should be more proactive in communication. And as I mentioned earlier, we kept stressing that we are doing our best. And when it comes to communication measures, we do feel that we need to make further improvement. And we have updated on the report system recently. It's not great, I would say, to be honest, but when it comes to anti-cheat, this is one of the small steps that we started taking. So for instance, about what we have in mind or what we are planning, by doing these or by taking these small steps, we are seeking to share everything possible with you with transparency. The response. So we're cautious about it. We introduced how the anti-cheat solution works, and if we just share everything, then the people who are crafting the unauthorized programs get hints on how to circumvent. So that's why we aren't sharing everything about our anti-cheat solution, but please remember that we have the anti-cheat team really doing their level best to do what they do, and we will continue to share what should be shared with you and what has been made and the results of the team's work. So PUBG in 2023 is going to be different.
And the ranked match will be revamped. They will use the same rule set as the esports mode. Then what will the patch timing be? Usually we wait for the patch to be stabilized before applying it to the esports mode, but now it be implemented at the same time? You have given a brief explanation already, but the build between the two different modes have difference. So not everything can go together with esports and the different modes. So because esports players do not have enough time to practice, so please keep them in mind. But we will do our best to have all these modes just about the same. So I would like to seek your understanding on this. This is a personal question. One more question for you, Taeyeon. You know, the emergency pickup, if it's added to the ranked match, there's feedback that this will overpower the game. So how will you strike the right balance? Because this is like the secret weapon, right? You know, like if we have emergency pickup there and have all the parachutes landing, that could confuse things. So how will you balance it? Are you going to strike a unique balance for that? Honestly, about the ratio, we won't be lifting up for all squads to be used, but for lucky squads or for any lucky few, it will be available. So for us, not all players will agree with us, but we play every day to gain insights that we do know that it's a sensitive issue. But quite unlike the self-AIA and AED, it's less sensitive. But based on what we learn or the insights, we are seeking balance. Okay, so we will look at the indicators of how our users are playing, and then they could make further adjustments. We look at the play data objectively to make further judgments. Also, this may not be set in stone, but what is your long-term vision for the clan system? You might not be able to share all the features, but perhaps you could give us a hint on the general strategy? First of all, the elements for clans to compete with one another will be added. That's part of the plan that we're considering. So, for instance, leaderboard by clans, or a competition among clan members within a clan. And what we are thinking about further is the items exclusively for clan, which will be skins. So not necessarily about the features or functions, but something that clans or clan members can share. So it's not part of the development process, but rather part of the brainstorming process. So we would like to ask players to offer us feedback so that we can steer our directions further. So a clan battle will be one of the examples. Also, you mentioned there will be a new map. If we think about Destin, there are skyscrapers, and there's the utility parachute and cell towers. Those were some new unique features in Destin. Then, the new map, Neon, that is in development, what unique characteristics does it have? Could you just give away a little bit? Do you need internal discussion? Is it confidential? I don't know if I can do this, but I'm not sure if I could give this away. I can see the dilemma among you, but users are dying to know more about it.
핵심의 일격을 Neon 가하려고 뭔가 map, 좀 준비하고 we 있는 게 are 있거든요. 네네. 핵심의 일격. 근데 좀 preparing 다 여기서 to 알려드릴 수는 leave 없을 some 것 같아요. impacts. I cannot share 그래도 제가 한 everything 가지 here, 정도는 but 말씀드릴 수 있는 거는 at least I can share one 저도 이제 thing. 플레이를 하면서 많은 부분이 좀 Playing 그런 the 부분이 있었어요. game, 왜 언패물이 없을까? I've 왜 been 이 부분에서 asking 내가 숨을 myself 장소가 없을까 해서 네네. 내가 why there are 그때 no 생각난 적이 places to 있었거든요. hide. PD로서요. 뭔가 이런 게 있었으면 So as a 좋겠다. PD, I went through numerous thoughts on going things like I wish 아, I could have something. 그러니까 땅에다가 For instance, grenades 수류탄을 뿌리면은 거기가 약간 underground. 차고처럼 되는 그런 느낌. so that it can make a hole when it explodes. 수류탄을 뿌리는데 진흙탕은 가만히 멀쩡해 있고. So 이거 for 강천인가 instance, 진흙인가. when you 도저히 throw a 알지 못하는 grenade, 그런 지형이 있는데 there are some 요런 landscapes 것들을 that 내용에 doesn't 도입해서 실시간으로 불리한 지형을 극복할 수 end 있는 up being 그런 impacted, 피처를 한번 but 계획 you're 중이라는 seeking to 말씀이시죠? introduce a new feature that would look realistic. So about destruction of buildings, yes, I agree that I wish I could have one. 그 절망적인 상황을 타개할 수 있는 그런 So, 상황이라면 여러 가지 플레이를 한번 도전해 볼 수 있을 것 같습니다. So from the new features, players can try numerous features and plays. And about the destruction of the buildings or the making holes on the ground after throwing grenades, those are what fans are expecting also. And Clara. Well, we are getting a lot of requests from our global users, perhaps addition of rocks or trees for cover for the users. bigger bushes. And they're asking for bigger bushes so they could use it as a cover. Choco Taco, a very famous player, is joining us right now. Hello. And you shared some challenges and plans with regards to making a transition to a new engine. Perhaps an upgrade to the Unreal Engine 5 is what you hinted at? Or are you talking about PUBG 2.0? Honestly, for now, it is difficult. We're not thinking about PUBG 2.0, so because we are going through a trial process. So it's difficult for us to be clear about what we're up to these days. But we have developed Unreal 5 and it's out in the world. And a lot of players may feel that we have to upgrade to Unreal 5, and we are going through experiments, and we have moved to the lab, and we are brushing up on players. So I'm not sure whether it will be a PUBG 2.0 or whatever, but at least we can say that we can look forward to it. So I've been dismayed. I thought you were going to talk about transferring, but transfer the map already. Because maps are so large. So dynamic movements of the players, once they're moved, then for graphic-wise or everything, then the game will be entirely new. So we're going through numerous thoughts and ideas, but we haven't made specific decisions yet. Getting more questions from the floor. There was a question about world modding that was mentioned in the clip. Will it be similar to other games where users can make new modes via custom feature? Out of many games, there are moddings available, and players or developers are having fun, and creators are having fun creating contents. And we feel that we should offer these to let players have fun, but we'll start small for modding in smaller batches to develop further. This is another question. Adding on to that, underbarrel was mentioned. Perhaps for those who are not familiar with the terminology, if I may explain, under the gun lay, another barrel is equipped
so they can fire away bullets. So this underbarrel, which guns will it be equipped on? First of all, what we're testing on or planning on is to have guns with rails, to have the underbarrel. So while shooting guns with underbarrels, you can try the bullets. You can try to shoot bullets. I may not, but a lot of users can, I believe. So that's the balance that you're seeking, and that's fascinating for us. Also, we received many questions about the arcade mode. There's the Labs mode and event modes and Fantasy Royale. Those were very fun, in fact. What new Labs mode are you seeking to add? As Sungkyun mentioned earlier, we will make updates on arcade to help players enjoy various modes. So we will reintroduce previous services, and new modes will be serviced in the arcade. And we have a few modes preparing for this year. We cannot come up with specific names yet, but we are preparing modes for various levels or different players. So modes to modify Battle Royales or April Fool modes, for instance. So we're preparing many for you. Well, you mentioned the classic FPS mode. So is it the installing C4? So we'll leave that to your imagination. So you cannot give us concrete answers yet, as I understand. Well, I like that kind of modes, but I guess we should keep looking forward to the new modes from the Battleground. So we had much discussion about the 2023 roadmap for PUBG. We answered a number of your questions. So the clip revealed a great deal about the plans in store for this year. Perhaps, do you still have something you want to tell the users? So you're talking. I've seen a lot of comments about the M from the chat room. Then everybody. So can you turn the camera to me? So I'll take the role. I'll be honest with you. Well, Phoenix Amp. I have 60,000 G coins. I've received some from PUBG, and I bought some myself. Yes, but I couldn't use it, and it was downgraded because it was downgraded. But upon hearing about the down patches or the downgrades, I was dampened that they were nerfed or the. So for all of these, could you give us explanations? M4 is nerfed and AUG will be world spawn. So if you could elaborate on that, then perhaps users will be able to understand why such decision was made and then overcome their disappointment. So could you perhaps elaborate on that? Well, this is a sensitive issue, I understand. But as you have mentioned, I got M4 because they were pretty. There is a clear line between in-game and out-game, as you know. And depending on gameplay, we seek balance, but it's not for the sake of sales or business. But we mentioned it earlier, but we won't do nerfing, but we will focus on buffing. But
by seeking 버프를 balance, 해야 for 될 때도 있고 instance, 너프를 해야 될 sometimes 때도 we 있고 have 사실 to 저희가 go 그때 for 말한 buff 거는 or 웬만하면 nerf 이제 for 너프를 안 other 하겠다는 times. 거는 진짜 But we 어떤 try 의지를 best to 가지고 avoid 조금 더 nerfing 총기를 좋게 만들겠다라는 그런 표현이었던 to 거지. 모든 총을 다 improve 너프하지 all 않겠다는 the 말은 아니었거든요. 만약에 모든 총을 firearms. 계속 버프만 하다 보면은 But 사실 if we keep 모든 총기가 buffing 좋아지기 때문에 for all 그랬을 the 때는 약간 weapons, 뭐라 그럴까 then 총기 they will 생태계가 keep 약간 무너질 거라고 improving, 생각을 네. 하거든요. but 그렇게 that 하기보다는 would crumble 그래도 down the 필요한 부분에서 ecosystem. 버프는 하고 너프도 So 하면서 for 이렇게 좀 some, 조정을 하고 있는 단계였던 we 거고요. buff, 이미 but for M4랑 others we nerf 어그는 to 이미 seek 작년부터 balance. 계획이 되어 있었어요. 저희 어떤 인게임적으로 밸런스 조정할 때 So for 이미 M4가 in-game, we've been seeking 치고 올라가는 balance. 게 꽤 오래됐거든요. 네. 베리를 한창 치고 올라갔고 That some of 불균형이 them 일어나서 were being 저희가 buffed. 그때 아마 다 기억하실 거예요. 저희가 That- 이제 and M4 you remember that- M4 롤백 해달라고 M4 예전에 롤백 해달라는 얘기가 하도 많아서 We 저도 이제 we kept receiving requests for a rollback of the M4. M4 롤백, So 3호 we 롤백. focused on 다른 the 유저들 rollback 얘기를 of the 들었었는데 M4 and 사실 others. 그러고 나서 다시 M4 And 그라운드가 since then, 점점 되고 M4 있었던 상황이었어요. 저희 내부에서 was 지표를 봤을 때. progressing when 그래서 we 이미 저희는 내부 monitored 계획을 the, 이제 M4를 조금 the 너프하고 indicators. 다시 조금 더 5탄에 So 좋은 we 총을 decided 넣자라는 to 이제 nerf 내부적으로 M4 온라인에 and 맞췄었던 seek balance 거고 with 그때 others. 이제 좀 저희도 이제 그런 거 다 고려하지 못하고 어쨌든 Yes, we 성장형 couldn't 무기라는 것들을 다 consider all of 정확하게 these 맞춰서 comprehensively 유저들이 적절한 시기에 그런 이제 지금 그런 안 좋은 감정이 생기지 않을 정도의 to 스케줄을 맞췄으면 minimize 좋겠다고 negative 생각했었는데 reactions 사실 저희가 from 이제 the 빨리 players. 시급하게 다뤄야 But 되는 주제가 있었어가지고 because 안 we 그랬으면 had 이제 거의 numerous 예전에 urgent issues 돌아가는 추세가 to 됐었거든요. resolve revolving 그게 around 이제 M4 그 MK12랑 약간 맞물려서 그렇죠. in 그래서 line 저희도 with the 좀 MK. 빠르게 조치를 해야 되겠다 싶어서 극단에 좀 So M4에 we had to 좀 take 진행하고 quick measures 어그로 다시 좀 새로운 총기로 만들었던 거고 이 배경 to 안에서는 저희가 and thus create new 지속적으로 얘기했던 게 다양한 firearms. 선택지를 주겠다는 얘기를 계속 하잖아요. This 저희가. was 그래서 part of our 사실 뭐 efforts 아마 to 유저분들이 offer 들을 a 거예요. variety 또 of 아마 choices 어그가 for our 아니라 뭐 players. 스카도 있을 거고 다른 So, 총기들인데 there 왜 are, 어그냐라고 했는데 사실 many 저희가 other 이게 firearms, 한 including 가지만 볼 SCAS 수는 or many 없으니까 others. 다양한 거를 종합적으로 But 봐야 되는데 we have to tell you that 고급 there are 총기에서도 오탄 so many 총기가 things that we have to 소외되고 take 있었거든요. into 그래서 consideration. 어그라는 거 자체도 사실 거의 유저분들이 어그에서도 안 So about 갈아끼고 어그를 쓰지 않고 거의 그로자 위주로 사용했었기 때문에 A lot of 그 players 부분에서도 are 좀 개선이 using 필요해서 그럼 보고 centering at 총기를 조금 더 Groza. 좋은 지금 현재 파마스로 넣고 어그를 월드스톤 that 내려서 5탄 총기 그러니까 보편적으로 사용할 수 있는 5탄 총기 풀을 좀 늘려보자라고 생각했었고 we sought 그런 to 걸좀 expand the 빠르게 pools of the 현재 weapons. 저희 뭐 M4 그 스킨을 팔고 바로 So, 끝나자마자 어그 after selling the 성장을 skin 팔았던 of the 것도 결과적으로 M4, 그렇게 됐는데 we sold 그게 저도 좀 마음이 아픈 others 상태인 거고 지금 현재 as 저도 a- M4 산 유저로서 as a 마음이 아픈데 consequence, 저는 이제 조금 더 and 좋게 they were 생각하는 거는 저는 어쨌든 saddening for us ourselves. M4도 But 쏘고 어그도 쏘고 두 개를 다 쓰고 있거든요 지금 so 뭐 to 그렇다고 me M4가 안 personally, 좋아지긴 I've been using 했는데 both of the weapons, including 저의 M4 플레이로서는 and AUG. 그렇게까지 체감이 못했어요 아직까지는. 그리고 아마 But 고티어 I haven't 정말 그 선수급의 분들은 gone 그런 걸 through 체감할 수도 much of the 있는데 issues 저는 yet, 그걸 체감을 whereas 못한 the professional 두 가지 players may 다쓸수 have. 있어서 장점이 있더라고요 저한테는. 그래서 But to me 어그도 personally, 쓰고 I like M4도 that I 쓰고 could use 그런 AUG 부분이 and 좋아서 좀 M4. 저는 좋았는데 그럼 뭐 But 유저분들은 이제 as for 아마도 other 그런 users 이제 or 성장형 players, 스킬을 샀는데 바로 whereas 빼버리고 너프해버리고 some of 바로 you 어그로 may 파는 have 게 the progressive 안 weapons 좋은 감정이 and may 생겼을 not 수도 있다는 생각하고 like 있고요. 그렇다고 제가 the 지금 당장 뭐 policy M4를 다시 changes. 돌려놓겠다 이런 말씀을 드릴 수는 없을 것 같아요. I won't be able to 이 tell 총기 tell 전체 you 밸런스를 that we will 보고 go back 있고 to the 총기를 좀 original 다양하게 사용하는 그 바탕 안에서 작업을 하고 있기 because 때문에 we are looking to 오히려 offer 뭐 a M4의 variety of 너프보다는 choices 다른 for 총기를 weapons. 좀 더 버프를 해서 다른 총기들 But 다 rather 같이 than 사용할 수 working 있게 on 하고 싶은 AUG, 거고요. we would like to 계속 buff 말씀드린 샷건 or 얘기도 keep 자꾸 buffing 하고 other 계시는데 weapons. 사실 샷건도 너프를 And 하기보다는 저는 이제 I've noticed that 단순히 you've been talking about AIDMI, shotguns. SR만 선택지를 늘릴 게 아니라 So it's AIDMI, not just about 그다음에 expanding the SM, choices, SG, but 그리고 SMG, 그다음에 adding SG or 전체 다를 MD. 좀씩 두루두루 쓸 수 있는 환경을 만들어 놓고 싶거든요. I would like to offer a 저도 이제 variety of SMG 를 조금 더 choices. 어떻게 해야 되는지 지켜보고 있고. So we are looking 샷건을 당장 너프하기보다 into what we can do 만들어서 선택지를 늘려주겠다라는 to expand further choices. 그렇습니다. 뭐 e스포츠를 열심히 보시는 분들은 The 아시겠지만 big fans of esports would know that MK is becoming a stronger weapon, and the synergy with M4 was phenomenal. So the players have the 5mm and 7mm choices, but many were opting for the 5mm. But to now really balance the preference among the weapons,
such changes are being made by PUBG, so we just heard about the reasoning behind that. We received so many questions, but we can't cover all of them in real time, so please post your feedback or questions on our Neighbor Cafe website or the message to PUBG bulletin board. We will continue to monitor all of your feedback, post it in the chat, so if we get a glimpse of great ideas, we could implement them, and if there were things that we were missing, then we will make sure to use that to make improvements going forward. Thank you so much for sharing valuable comments and insights. We are now almost close to the end of today's events. We had the quiz events, we watched the roadmap clip, and had a live Q&A session. Wow, it was jam-packed with so much fun. From around the world, so many players are joining us right now, so we have our very last event. Look at the bottom right corner of the screen. There will be a QR code for the survey. If you participate in the survey, we will draw 10 lucky winners to award G coins. So please participate. We welcome all kind of feedback, even the negative ones. And if you liked something about today's event, please share it with us. And rewards will be going out. And even if you are not one of the lucky winners from the draw, all of your feedback will be reviewed as valuable sources. And this is being looking forward to by many. This is the right answer for the quiz. Let's find out the answer for the quiz. Please, Clara. The answer is drums beating. K2였습니다. It was K2. Yes, it was K2. Thank you. So we have given away hints for K2. Many of you have noticed already and shared your answers with us earlier. So here are the 6 lucky winners to win 5,000 G coins. 5,000G 코인. So 5,000G coin winners. 받아가실 분들이고요. Here are the 6 lucky winners. 3 from Steam, 1 from Kakao, and 1 from Xbox and PlayStation. So we have received answers from different platforms. So we'll offer altogether 30,000G coins for these 6 lucky winners, and congratulations. And for those who have not used redeem codes on a first come first served basis, yes, please do join us before the end of this talk show. So our 20 coupons and the redeem spray are what we can offer for you. 기념 데브톡 행사가 마칠 시간이 됐는데요. Now it's already time to close the Dev Talk event. It went by so fast. For me, we had so much events. I had so much fun. Maybe last words from the panel about today's event? Wow, looking at the chat room in real time while we have the event, this was definitely something new for me. Well, I really liked how we were able to hear feedback from so many users, and we will try to make a better environment for you. Thank you. Now, Taeyeon, you really shared a lot with us today. Well, same as Sang-gyun, it was my first time doing this while looking at the chat real time. And now I'm really thinking about what true communication is. I tried to share as much as I could, and I'm not sure if that is really being conveyed to the users. If it's not, then there's no point in it.
이런 방송이 소통일 수도 있고 Well, 진짜로 뭐 this 유저를 event 만나서 is 소통하는 a 걸 channel 수도 of 있는데 communication, or 그런 we could 소통 have 부분에서 a 어떻게 face-to-face 해야 event with 정말 the 유저분들이 users. 소통이라고 느끼고 But 우리의 we'll try to 의도를 figure 잘 out 이해해 주시고 what 그런 channel 것들 좀 좋게 can really 봐주실지에 대한 enable 고민을 많이 a 하고 true 있거든요. communication that will satisfy the users. We are giving it much thought. We may not be sufficient in terms of communication, but we are going to make improvements to take a step closer to the users. And please share even negative comments or reactions. We are all ears, and please enjoy our contents. And please enjoy PUBG. Thank you. Thank you. Thank you for being with us today. And a word from Sujin. In the chat, people were worried about my tomorrow. Well, today, being here, I was able to learn a lot and figure out where we are lacking. I will really think of new ways to communicate with our users. Having this event in this format was my idea, and perhaps it wasn't perfect, but we will try to come up with ways where communication could be more bilateral. And I saw so many comments in the chat that I wanted to respond to immediately, and I will brainstorm another event where that is actually possible. And it's all because of you players that we made it to the 6th anniversary. So thank you once again. Thank you, Sujin. And also, Lara, so many users became your fan today. How was the event? Well, being here was such an honor for me. Well, I'm not only looking at the chat room, but I'm always trying to listen to the users' voices. When we were in the green room, we were reading your comments on various platforms, me and the PDs. So we will try to more actively communicate with you players. Thank you. Thank you. The chat is on fire. Oh no, is this our last time seeing you, Clara? Will we see you again in any future events? I will definitely be joining future events if there are. Maybe we can call you the Taeyeon of Crafton. We saw that from so many comments in the chat. You're just like Taeyeon from Girls' Generation. No, I don't think I can agree with that. Well, but when we have future events to communicate with users, players are definitely looking forward to see you, Clara, and our production directors. So it was a great honor to join the 6th anniversary event for PUBG. I met this game for the first time in 2017, and it totally changed my life more than anyone else. In 2017, when I was on that flight to Erangel, when I had that first chicken dinner with my friends, I remember those moments vividly. Thank you for being on this 6-year journey with us on PUBG, and I'm so grateful for all the memories I made on the battlefield. So please look out for the new Battlegrounds in this year 2023. Continue to show us love and support, and also honest feedback. So this was the 2023 New Beginning Dev Talk. Thank you to all the participants. I wish you luck and happiness and health. Thank you so much, users. 같이 인사드릴까요? 감사합니다. 고맙습니다.